హాయ్ హలో ఆల్. ఈరోజు వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి టీఎస్ టెట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్, మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ ఇట్స్ మెథడాలజీ. అంటే ఇందులో సైన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద వీడియో ఒకసారి లైక్ చేయండి సో దట్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, విల్ స్టార్ట్. 91st క్వశ్చన్. A man runs 3 1/3 meters in 1 second, then the distance in kilometers he runs in 18 minutes. And one more thing, ఇది 2024లో కండక్ట్ చేసిన ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్. ఓకే, ఇక్కడ 10/3 meters in 1 second అన్నాడు. 10/3 meters in 1 second. దెన్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ బై టైమ్. సో 10/3/1 which is 10/3 meters per second. అండ్ మనకి డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్లో కావాలి. సో ఈ స్పీడ్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్కి కన్వర్ట్ చేద్దాం. అప్పుడు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 10/3 ఇంటూ 18/5. ఎందుకు 18/5? ఇన్ కేస్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చి దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 5/18. ఇక్కడ మనం రివర్స్ చేస్తున్నాం, మీటర్ పర్ సెకండ్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో 18/5. దట్ 3 1s 3 6 5 1s 5 2s, దట్ ఈస్ 12 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఇక్కడ ఏమడిగాడు? డిస్టెన్స్ ఇన్ కిలోమీటర్ హీ రన్స్ ఇన్ 18 minutes. సో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్. స్పీడ్ 18 minutes అన్నాడు. సో 18 అవర్స్లో కావాలి బై 60 ఇంటూ 12. దెన్ 12 1s 12 5 6 18/5 which is 5 3s 15 3.0 5 6 30 which is 3.6. So 3.6 kilometer per hour, right? Next, a mobile phone company fixed the price of the mobile phone as 92,500. A customer purchased a mobile phone on which he paid 18% GST additionally. Then the purchase price of the mobile phone in rupees including the GST is. ఒక మొబైల్ కంపెనీ దారు మొబైల్ ఫోన్ రేటును 92,500గా నిర్ణయించారు. దానిపై కస్టమర్ 18% GST అదనంగా చెల్లించి మొబైల్ ఫోన్ను కొన్నాడు. అయిన GSTతో కలిపి మొబైల్ ఫోన్ను కొన్న ధర రూపాయలు. ఓకే, ఫస్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ని 100 అనుకున్నామంటే ఈ 100 పైన 18% GST అడిషనల్గా కట్టాడు అంటే 118/100 అవుతుంది. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఈ 92,500 అమౌంట్ని 118/100 తోటి మల్టిప్లై చేసేయండి. ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో యుల్ గెట్ 925 ఇంటూ 118 విచ్ ఇస్ 109,150. Option 1. Next, 93rd. ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. ABC isosceles triangle. ఇది 4√2 and ఇది 4√2. Then the height AD from A to BC is 4. Then the height CE from C to AB is. ఈ హైట్ అడిగాడు. ఇది క్వశ్చన్. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. నౌ ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఏరియా ఏంటిది? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో ఇది ఆల్రెడీ 8 ఇచ్చాడు BC. సో ఇది 8. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC వచ్చేసి ABC హాఫ్ ఇంటూ బేస్ 8 ఇంటూ 4. సో 2 1s 2 2s 8 2s 16. ఇది వచ్చేసి 16. సో నెక్స్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. AB అండ్ C అండ్ దిస్ యాజ్ ఏ హైట్. ఓకే, నౌ ద సేమ్ ట్రయాంగిల్ అగైన్ విల్ గెట్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇప్పుడు 4√2 అవుతుంది. ఓకే, 4√2 ఇంటూ హైట్ వచ్చేసి x. రైట్, నౌ 2 1s 2 2s ఇది వచ్చేసి 2√2x.
ఈ రెండు కూడా సేమ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియాస్. సో వీటన్నిటిని ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. సో 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2√2 ఎక్స్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 16/2√2, 2 1s 2 8s, 8/√2 ఇంటూ రేషనలైజ్ చేసేయండి √2/√2. సో you'll get 8√2/√2 into 2, 2 1s 2 4s, which is 4√2. Next question. The x coordinate of the point of intersection of two ogives drawn for a grouped data. ఒకే వర్గీకృత దత్తాంశం యొక్క రెండు ఓజీవ్ వక్రాలు పరస్పరం ఖండించుకున్న బిందువు యొక్క x నిరూపకం దీన్ని తెలుపుతుంది, విచ్ ఇస్ మీడియన్, దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతం. నెక్స్ట్, p అనేది x such that x equal to 3n square minus 1 and that n lies between -4 నుంచి 4 వరకు, n belongs to z integer. q అనేది x such that x is a prime number and 1 less than x less than 20, then p intersection q, అలాంటి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయని. ఇప్పుడు p అనేది x such that x equal to 3n square minus 1 అన్నారు. సో అండ్ n వాల్యూ ఇక్కడ -4 less than or equal to n less than or equal to 4, అంటే n వాల్యూస్ మనకి ఏమేమి వస్తాయి, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ n వాల్యూస్ అన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే x ఈక్వల్ 3n స్క్వేర్ -1లో మనకి వాల్యూస్ 47, 26, 11, 2, -1, 2, 11 and 26 రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే -4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది -3 అండ్ -2 ఇలా. ఓకే, దెన్ q వచ్చేసి x such that x is a prime number and it lies between 1 and 20 అన్నాడు. సో q వాల్యూస్ వచ్చేసి 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17 and 19. నా p ఇంటర్సెక్షన్ q, ఈ రెండింటికి కామన్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఒకటి 11 అండ్ తర్వాత 2, ఈ 2 11, ఈ 2 11. సో 2 and 11 ఆర్ కామన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ p ఇంటర్సెక్షన్ q అనేది 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ x minus ky equal to 8 and 2k plus 1 of x minus 3y equal to 16 are inconsistent, then the value of k is వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చాడు, x మైనస్ ky ఈక్వల్ టు 8, తర్వాత 2k ప్లస్ 1 x మైనస్ 3y ఈక్వల్ టు 16. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా ఇన్కన్సిస్టెంట్ అన్నాడు. సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ అన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ డెట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. డెట్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఈ k వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x వచ్చేసి 1 అండ్ ఇది వచ్చేసి -k, దీని కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి 2k ప్లస్ 1 అండ్ దీని కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి -3. దీని డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. డెట్ అంటే మనకి AD మైనస్ BC ఈక్వల్ టు 0. సో దీన్ని డెట్ చేస్తే -3 మైనస్ ఆఫ్ -k 2k ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0, -3 -3 మైనస్ ఆఫ్ -2k స్క్వేర్ మైనస్ k ఈక్వల్ టు 0, -3 ప్లస్ 2k స్క్వేర్ ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని 2k స్క్వేర్ ప్లస్ k -3 ఈక్వల్ టు 0. దెన్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసేయండి. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 3 2 6. సో వీ కెన్ రైట్ as 2 3 6. సో 2k స్క్వేర్ మైనస్ 2k ప్లస్ 3k -3 ఈక్వల్ టు 0, 2k కామన్, k -1 ప్లస్ 3 k -1 ఈక్వల్ టు 0, k ఈక్వల్ టు 1 అండ్ 2k ఈక్వల్ టు -3, k ఈక్వల్ టు -3/2. సో నెగిటివ్ ఆన్సర్ లేదు కాబట్టి k ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్, ఇది సింప్లిఫికేషన్ జస్ట్. సో 64 పవర్ -1, a to the power of -1 అంటే 1/a రాయొచ్చు. సో 1/64 ఇంటూ 2 power 9 ఇంటూ
దీన్ని 81 3 to the power of 4 రాయొచ్చు. దీన్ని 3 to the power of 4 all to the power of 3/4 into 3 root 2 ని 2 power 1/3 power 6 then into 27 power అంటే 1/27 then 64 ఎలా రాయొచ్చు? 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to 32 32 to the 64 1 2 3 4 5 6 దీన్ని 2 power 6 రాయొచ్చు 64ని. సో దీన్ని 2 power 9 minus 6 రాయొచ్చు దీన్ని మొత్తం కలిపేసి. దీన్ని ఇంటూ ఈ 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 3 క్యూబ్ మిగులుతుంది, 27 అవుతుంది ఇక్కడ. ఇంటూ ఇక్కడ 3 1s 3 2s 2 square 4 అవుతుంది. ఇంటూ 1/27 6 3 4 8 8 ఇంటూ 27 ఇంటూ 4/27 27 క్యాన్సల్ 8 4s 32. నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్ is just next. A letter is chosen randomly from a English alphabet. Then the probability of selecting a letter that comes before letter I. ఇప్పుడు మనకు మొత్తం 26 లెటర్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో. ABCDEFGHI JKL సో అప్ టు Z వరకు. సో ప్రాబిలిటీ అడిగాడు. ప్రాబిలిటీ అన్నప్పుడు బేస్లో మనకు 26 ఆల్ఫాబెట్స్లో నుంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో 26C1 అండ్ లెటర్ ఇస్ చూజన్ ర్యాండమ్లీ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఏ లెటర్, ఇది వచ్చేసి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఏ 1 లెటర్ ఫ్రమ్ దిస్ 26 లెటర్స్ దట్ కమ్స్ బిఫోర్ లెటర్ ఐ కంటే ముందు ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 8లోకి వెళ్ళి ఒకటి వస్తుంది. సో 8C1 సో 8/26 2 4s 8 2 1s 2 3s సో 4/13 is the probability. Next, now an elevator descends in a mine shaft at a constant rate. If the descent starts from 15 meters above the ground level, then it reached minus 285 meters in 1 hour. Then the rate of descent per minute in meters is directly ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ డిసెంట్ అన్నప్పుడు చేంజ్ ఇన్ రేట్ అనమాట. అంటే dx/dt విచ్ ఇస్ డెల్టా ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెల్టా ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఏంటి? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద రేంజ్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి minus 285 minus 15 meters above the ground. సో 15 బై టైం వచ్చేసి పర్ మినిట్ అన్నాడు. సో 60 యూ కెన్ టేక్. దెన్ 285 minus 3 you'll get minus 300 by 60. 6 1 6 5 30. So 5. You can neglect that value minus. Then a veranda of 3 meters wide is constructed all around a room of dimensions 18 meters into 12.5 meters. Then the area of the veranda in square meters is so first ఈ లెంత్ వచ్చేసి 18 ఉంది లెంత్ అండ్ ఇది వచ్చేసి 12.5 మీటర్స్ ఉంది. నౌ ఈ 18 మీటర్స్కి ఈ 12.5 మీటర్స్ బ్రెడ్త్కి 3 మీటర్స్ వరండా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు చుట్టూ. సో ఇది 3 మీటర్స్ 3 3 అండ్ 3. సో ఇలా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఓకే, నౌ ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. నౌ ఇది 18 ప్లస్ 3 ప్లస్ 3 అప్పుడు ఈ లెంత్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో దట్ లెంత్ విల్ బి 24. సేమ్ వే ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 3 వరండా లెంత్ 3 మీటర్స్ అరౌండ్ దిస్ మెయిన్ స్క్వేర్ మెయిన్ రెక్టాంగిల్ అనుకుంటే అప్పుడు 12.5 ఈ ప్లస్ 3 ఈ ప్లస్ 3 అప్పుడు దిస్ దిస్ బ్రెడ్త్ విల్ బికమ్ 12.5 ప్లస్ 3 ప్లస్ 3 దట్ విల్ బికమ్ 18.5. నౌ ఇది ఏరియా ఆఫ్ వరండా. ఈ ఏరియా ఆఫ్ వరండా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ దీని లోపల ఏరియా ఆఫ్ ఈ రెక్టాంగిల్ ఏమవుతుంది? 18 ఇంటూ 12.5 లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ కాబట్టి అదేమవుతుంది? 18 ఇంటూ 12.5 యుల్ గెట్ 225. నౌ ఇదేమవుతుంది? అవుటర్ సైడ్ రెక్టాంగిల్ 18.5 into 24. Then you'll get same length into breadth. You'll get 325. 444. Sorry, you'll get 444.
నౌ ఈ వరండా లెంత్ కావాలన్నప్పుడు ఈ బయటి ఏరియా నుంచి ఈ లోపల ఏరియా సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే వరండా ఏరియా వచ్చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ 444 బయటిది మైనస్ ఇన్నర్దేమో 225, దెన్ యుల్ గెట్ 219, విచ్ ఇస్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if the theta lies between 0 and 90 degrees, then 1 plus cot square 1 minus cos theta into 1 plus cos theta is right. Now 1 plus cot square theta, and ఇది ఆల్రెడీ a plus b into a minus b ఫార్ములా ఉంది, సో a square minus b square cos square theta అవుతుంది. Now 1 plus cot square theta, ఈ 1 minus cos square theta you'll get sin square theta, because sin square theta plus cos square theta equal to 1. సో sin square theta ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ cos square theta, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. నా మల్టిప్లై చేసేస్తే sin square theta ప్లస్ sin square theta ఇంటూ cot square theta వస్తుంది. ఇది sin square theta ప్లస్ sin square theta ఇంటూ ఈ కాట్ని cos బై sin రాయొచ్చు, సో cos square theta బై sin square theta, sin square theta క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నౌ sin square theta ప్లస్ మిగిలిన cos square theta, విచ్ ఇస్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ, దట్ ఈస్ 1. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇన్ కేస్ మీకు ఎగ్జామ్ టైంలో టైం సరిపోక చేయడం కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతే డైరెక్ట్ 1 పెట్టేసేసింది, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ 1 అవుతుంది, ఇన్ కేస్ రానప్పుడు మాత్రమే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కన్సిక్యూటివ్ కంపోజిట్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 and 100 ఈజ్ డైరెక్ట్లీ 7. ఎందుకంటే ఒక స్ట్రెచ్లో బిట్వీన్ 1 to 100 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ఇది ఒక స్ట్రెచ్. అంటే దీనికి ముందుగిన నెంబర్స్ ఉన్నాయి కన్సిక్యూటివ్ కంపోజిట్ నెంబర్స్, బట్ ఆ రేంజ్ అనేది స్మాల్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ అడిగింది ఏంది, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కన్సిక్యూటివ్ కాంపోజిట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 to 100 అడిగాడు. అంటే ఇది పెద్ద స్ట్రెచ్ అనమాట, బిట్వీన్ 1 to 100. సో దట్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ consecutive composite numbers between 1 and 100 is 7. ఇంత consecutive composite numbers ఏంటివంటే numbers that appears one after the other without any prime numbers between them. Okay, next, if the radius of the cylinder is doubled keeping its volume same, then change occurred in the height of the new cylinder is. సో ఫస్ట్ r ఉందనుకుంది రేడియస్, అది 2r అయిపోయింది. సో ఎందుకంటే ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇస్ డబుల్డ్ అన్నాడు కాబట్టి వాల్యూమ్ అంతే ఉంది కాన్స్టెంట్గా, దెన్ న్యూ హైట్ ఏమవుతుందని అంటున్నాడు. సో వాల్యూమ్ మనకు ఫార్ములా తెలుసు, 1/3 వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు πr స్క్వేర్ h. ఓకే, పై అట్లే ఉంది, r ఏమో 2r అయింది ఇంటూ h, విచ్ ఈస్ వాల్యూమ్ ఈజ్ π 4r స్క్వేర్ h. న్యూ హైట్ అంటే h ఈజ్ ఈక్వల్ v బై π 4r స్క్వేర్, అంటే హైట్ ఈజ్ 1/4 అవుతుంది. హైట్ అంటే ప్రీవియస్ హైట్ h ఉంది కదా, ఆ కొత్త హైట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డబుల్ ద రేడియస్ యూ విల్ గెట్ 1/4 అనమాట. హైట్ విల్ బికమ్, ఇది 1/4 అంటే ఇక్కడ v ఇంటూ 1, ఇక్కడ 4 ఉంది కదా, అది 1/4. నెక్స్ట్, చూస్ ఎ క్వాడ్రిలేటరల్ విత్ 4 sides of equal length from the following. Directly all sides are equal, then it will become a rhombus. Next question, choose the incorrect statement from the following. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇది చూడడానికి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లాగా కనిపిస్తుంది, బట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఈవెన్ ఇంటిజర్, అంటే ఒకటే ఇంటిజర్ లాగా రావాలి. ఐదర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నా, లేకపోతే 4 అన్నా, లేకపోతే 6, లేకపోతే 8, లేకపోతే 10. బట్ వాడిచ్చిన దాని ప్రకారం ఇవన్నీ అంటున్నాడు ఒకసారి ఇన్ సింగిల్ సెట్, సో అందుకని ఇది తప్పు. మిగతా 3 కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఇవి ఇన్ కేస్ మీరు నెంబర్స్ అనుకొని చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ. నెక్స్ట్, ద పాయింట్స్ దీస్ టేకెన్ ఇన్ ఆర్డర్ ఫార్మ్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్, ఇవి స్క్వేర్ యొక్క వర్టిసెస్ అవుతున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ 1 7 4 2 -1 అండ్ -4 -4, ఏ రెండింటికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేసినా కానీ యుల్ గెట్ అరౌండ్ సేమ్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్గా
if you take these two distances, then you'll get root of distance between any 2 points under root of y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. So ఇది -1 -4 whole square plus under root of -1 plus 4 whole square. You'll get 25 plus 9 which is root 34. In the same way ఈ రెండింటికి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా కానీ you'll get root 34. నెక్స్ట్ x1 y1 x2 y2 distance between them is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. దెన్ if x is equal to 5 plus 2 root 6, then x plus 1 by x is ఫస్ట్ x వాల్యూ ఆడ ఇచ్చాడు. సో 1 by x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 1 by 5 plus 2 root 6. దీన్ని రేషనలైజ్ చేస్తే 5 minus 2 root 6 by 5 minus 2 root 6 which is 5 minus 2 root 6 by ఇది a plus b into a minus b format. సో 25 minus 2 root 6 whole square. ఇది 5 minus 2 root 6 by 25 minus 2 square వచ్చేసి 4 and root 6 into root 6 6 4s 24 which is 1. ఇది వచ్చేసి 5 minus 2 root 6. క్వశ్చన్లో 5 plus 2 root 6 and x plus 1 by x వాల్యూ వచ్చింది 5 minus 2 root 6. x వచ్చేసి 5 plus 2 root 6. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి అండ్ దెన్ 5 plus 5 equal to 10. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 2 men on either side of the tower observe at its top at an angle of elevation 60 degrees and 30 degrees respectively and distance between them is 80.3. ఈ రెండింటికి మధ్య డిస్టెన్స్ 80.3 ఉందంట. అండ్ వీళ్ళు ఒక టవర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఎట్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఒకడేమో 30 ఒకడేమో 60. వీడు 60 degrees తోటి వీడు 30 degrees తోటి టవర్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సపోజ్ ఈ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఏ బి అనుకుంటే నో హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ వచ్చేసి హెచ్ అనుకుందాం. అండ్ ఇన్ కేస్ ఈ డిస్టెన్స్ ఇది ఒకటి ఎక్స్ అండ్ ఇది వై అనుకుంటే అప్పుడు మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ 80√3 కరెక్ట్ కదా. టోటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points. జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి టవర్ హైట్ అంటే ఏ మెన్ డిస్టెన్స్ నుంచి బేస్ ఆఫ్ ద టవర్కి ఎక్స్ అనుకున్నాను, అదే బేస్ ఆఫ్ ద టవర్ నుంచి అనదర్ మ్యాన్ బీకి వై అనుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ 80√3. నౌ రెండిట్లో అటు ఇటు tan అప్లై చేసేయండి. సో tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ హెచ్ బై ఎక్స్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆల్రెడీ ఎక్స్ tan 60 మనకు తెలుసు √3. సో √3 ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎక్స్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై √3. ఇన్ ద సేమ్ వే tan 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై వై. tan 30 ఈజ్ √3, 1 by √3 tan 30, then h by y. y equal to √3 h. నౌ ఈ రెండింటి తీసుకెళ్ళి మెయిన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాను. ఇందాక ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 80√3 అనుకున్నాం కదా అందులో. నౌ యుల్ గెట్ జస్ట్ అ సెకండ్ h √3 ఒకటి ప్లస్ h by √3 which is 80√3. √3 is LCM, so you'll get 3h ఇక్కడ ప్లస్ ఎందుకంటే 1 √3 జా √3 into √3 3 అవుతుంది, 3 into h 3h. నెక్స్ట్ √3 1 జా, సో h ఈక్వల్ టు 80√3. నౌ 4h by √3 is equal to 80√3. 4h is equal to √3 into √3 3 అవుతుంది, సో 80 into 3 h is equal to 80 into 3 by 4. 4 ones 4 twos are, so 32 are 60. So that will be 60. Next, the sum of 10 terms of the progression √3, √12, √27 and √48. ఇది √3, √12, √27 and √48. √3 దీన్ని 4 3s are 12 రాయొచ్చు, దీన్ని 9 3s are 27, దెన్ దీన్ని 3 into 3 1s are 3 6. ఓకే, దెన్ √3ని బయటికి తీసుకురండి, అప్పుడు ఇది 2 √3 అవుతుంది, ఇది 3 √3 అవుతుంది, దెన్ √9 విల్ బి 3 అండ్ √3.
దెన్ రూట్ 16 విల్ బి 4 రూట్ 3. ఇవన్నీ కూడా అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయి. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో సమ్ టు ఎన్ టర్మ్స్కి మనకు ఫార్ములా ఉంది, విచ్ ఇస్ n/2 2a ప్లస్ n-1 ఇంటూ d. ఇక్కడ ఎన్ని టర్మ్స్, మొత్తం 10 టర్మ్స్ అడిగాడు. సో 10/2 అండ్ 2 ఇంటూ a ఈజ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ విచ్ ఇస్ రూట్ 3 ప్లస్ 10-1 9 ఇంటూ d కామన్ డిఫరెన్స్ విచ్ ఇస్ రూట్ 3. నో 5 2 1s are 2 5s are 5 just 2 root 3 plus 9 root 3. 5 into 9 10 11 ఇది 11 root 3 which is 55 root 3 direct. Then there are 4 unknown numbers. The mean of the first 2 numbers is 8.5 and the mean of the first 3 is 11 and the mean of 4 numbers is 13.25. If one of the 4 numbers is 10, then the median of the 4 numbers is. ఇది చేసే ముందు ఫస్ట్ మనం 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, ABCD అనుకున్నాం. సో మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ ఇస్ 8.5 అన్నాడు. మీన్ అంటే ఏంది, అర్థమెటిక్ మీన్, సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్, అంటే a+b/2. దిస్ ఈజ్ 8.5 అన్నాడు. అప్పుడు a+b ఏమవుతుంది, 8.5 into 2 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 17 అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 3 ఈజ్ 11 అన్నాడు. అప్పుడు a+b+c/3 ఈజ్ 11. అప్పుడు a+b+c వచ్చేసి 33 అవుతుంది. దెన్ మీన్ ఆఫ్ ఆల్ 4 నెంబర్స్ ఇస్ 13.25. a+b+c+d/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13.25. అప్పుడు a+b+c+d ఈక్వల్ టు 13.25 into 4 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 53 అవుతుంది. నౌ ఇప్పుడు a+b ఉంది, a+b+c ఉంది అండ్ a+b+c+d ఉంది. ఇది తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, అప్పుడు c వాల్యూ వస్తుంది. దెన్ 17 + c = 33, దెన్ c = 16 యుల్ గెట్. ద సేమ్ వే ఈ a+b+c తీసుకొచ్చి ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు d వాల్యూ వస్తుంది. d వాల్యూ యుల్ గెట్ యాజ్ 53 - 33 విచ్ ఇస్ 20. నౌ ఇందులో ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు, ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద 4 నెంబర్స్ ఇస్ 10 అని. సో నేను ఏ అనుకుంటున్నా 10. ఇప్పుడు బి ఒక్కటి తెలియదు ఇంకా, ఆల్రెడీ ఆల్ ద నెంబర్స్ సమ్ ఇస్ 53 అన్నాడు. బి ఒక్క వాల్యూ కావాలన్నప్పుడు 53 మైనస్ మిగతా 3 సమ్ చేస్తే సరిపోతుంది, దట్ ఈస్ 46 వస్తుంది. ఆ మిగతా 3 సమ్ చేస్తే అప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. ఇప్పుడు ఆల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఏ వచ్చేసి 10, బి 7, సి 16 అండ్ డి 20. ఇక్కడ ఏమడిగాడు, ద మీడియన్ ఆఫ్ ద 4 నెంబర్స్ ఈజ్ అన్నాడు. మీడియన్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో అరేంజ్ చేయాలి, ఐదర్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్. సో ఇప్పుడు నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే స్మాల్ టు బిగ్ కదా, 7, తర్వాత 10, తర్వాత 16, తర్వాత 20. దీనికి మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మిడిల్ నెంబర్స్ 10 + 16/2 విచ్ ఇస్ 26/2 విల్ గెట్ 13. 13 ఈజ్ ద మీన్. నెక్స్ట్ the sum of 3 numbers is 6-12. If the ratio of the first number to the second number is 3:4 and that of second number to the third number is 5:4 and the greatest number among them is అన్నాడు. సో sum of 3 numbers is 12 అన్నాడు. సో a+b+c is equal to 6-12 అనుకుందాం. If the ratio of the first number to the second number is 3:4 అంటే a:/b 3:4 and then b:/c వచ్చేసి 5:4. ఓకే, సమ్ కాన్స్టెంట్స్ అనుకుంటే a is equal to 3k అండ్ b is equal to 4k. ఇక్కడ b is equal to 5k అండ్ c is equal to 4. సారీ, k బదులు m అనుకోండి, సంథింగ్ నెంబర్ m. ఎలాగో ఇప్పుడు నీకు 3k/4k చేసినప్పుడు kk క్యాన్సిల్ అయిపోయి 3:4 వస్తుంది. సో సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ లాగా అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే b is equal to 4k ఉంది, ఇక్కడ b is equal to 5m ఉంది. బోత్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్, ఎందుకంటే ఒకటే సమ్ని రెఫర్ చేస్తున్నాయి రెండు కూడా. సో ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు 4k = 5m అవుతుంది. ఇందులో నుంచి k సబ్జెక్ట్ చేస్తే 5m/4, రైట్. నౌ ఆల్రెడీ a+b+c = 6-12 అన్నాం. సో a is equal to 3k అండ్ b 4k. 3 + 4 7k అంటే a+b 7k. నౌ 7k ప్లస్ c అంటే 4m. దట్ 4m is equal to
612. నా ఇప్పుడు 7k ప్లస్ 4m కదా, ఇక్కడ k వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. k ఈక్వల్ టు 5m/4 కదా, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. 7 ఇంటూ ఈ k వాల్యూ 5m/4 ప్లస్ 4m విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 612. నా ఇది 75 35m/4 ప్లస్ 4m ఈక్వల్ టు 612. Now LCM will be 4 and 35m plus 16m equal to 612. You'll get here 51m is equal to 612 into 4. Now m equal to 612 into 4 by 51. 3 table, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 4s are 12. నో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే m ఈక్వల్ టు 48 వస్తుంది. రైట్, m 45 వచ్చిన తర్వాతకి దెన్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అమాంగ్ దెమ్ ఈజ్ m 48 కదా, అప్పుడు 5 ఇంటూ 48/4, 4 1s 4 2s 12 5s 60. k వాల్యూ వచ్చేసి 60. ఇప్పుడు a ఈక్వల్ టు 3k అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 ఇంటూ 3, a 180, b 4k, k వాల్యూ 60 ఇంటూ 4 240 అండ్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4m 4 ఇంటూ m ఈక్వల్ టు 4k/5 4 into k 60/5 5 1s 5 1s 5 2s 12 4s 48 సంథింగ్ వస్తుంది. సో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ b విచ్ ఇస్ 240. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. పూరక కోణాలను సంబంధించిన క్రింది వాక్యాలు నుండి సరైన వాక్యాలను ఎంచుకోండి. ఈచ్ యాంగిల్ ఇన్ ఎనీ పేర్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఇస్ ఆల్వేస్ అక్యూట్ యాంగిల్. పూర్వ కోణాల జతలలో ప్రతి కోణం ఎల్లప్పుడూ అల్పకోణమే అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం కాంప్లిమెంటరీ అన్నప్పుడు a + b = 90 degrees. సో వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ 90 అంటే అక్యూట్ యాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ x² - 5x + 6 దెన్ 1/α² + 1/β² అడిగాడు. బహుపది x² - 5x + 6 యొక్క శూన్యాలు ఆల్ఫా బీటాలు అయితే 1/α² + 1/β² ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ x² - 5x + 6 రూట్స్ అన్నప్పుడు -b ± √b² - 4ac/2a. సో -5 ± √b² అంటే 25 వస్తుంది, -4ac, a వాల్యూ 1, c వాల్యూ 6/2a which is 1, a is 1, so 2, ఇది 5 ± ఇది 24, సో 25 - 24 you'll get 1/2. ఒకటేమో 5 + 1/2, ఇంకోటేమో 5 - 1/2 అంటే ఒకటి 6/2, ఇదొకటి 4/2, ఒకటి 3 అండ్ ఒకటి 2 అంటే ఆల్ఫా 3 అండ్ దెన్ బీటా వచ్చేసి 2. నౌ 1/α² అన్నాడు, సో 3² 9 + 1/β² 4, సో 36 LCM 9 4s 36 and 4 9s 36, 9 + 4 13, 13/36. Next question, in triangle XYZ right angle is at Z and sin Y is equal to 20/29, then cos X plus cos Y plus sin X అడిగాడు. సో ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎట్ జెడ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది జెడ్ అండ్ రిమైనింగ్ 2 ఇది ఎక్స్ అండ్ ఇది వై. అండ్ నౌ సైన్ వై ఈక్వల్ టు 20/29 అన్నాడు. సైన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20/29. మనకు తెలుసు సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఆపోజిట్ వచ్చేసి 20, సో వై ఇక్కడ ఉంది, సో ఆపోజిట్ అంటే ఇది అవుతుంది, సో ఇది విల్ బి 20 అండ్ హైపోటెన్యూస్ విల్ బి 29. నౌ
పైథాగరస్ థియరమ్ అప్లై చేస్తే 29² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం సపోజ్. అప్పుడు 20² ప్లస్ x². నా x² ఈక్వల్ టు 29² మైనస్ 20². సో ఇది a² మైనస్ b² ఫార్మాట్లో ఉంది. సో 29 ప్లస్ 20 అండ్ 29 మైనస్ 20. 29 ప్లస్ 20 you'll get 49. 29 మైనస్ 20 you'll get 9. ఇది x². నా x ఈక్వల్ టు రూట్ అప్లై చేస్తే దీన్ని మనం 7 into 7 రాయొచ్చు అండ్ 9ని 3 into 3 రాద్దాం. నౌ x వాల్యూ విల్ బి ఒక 7 అండ్ ఒక 3. x వాల్యూ విల్ బి 21. అంటే ఇది వచ్చేసి 21. నౌ మనకి ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఎట్లుంది, ఇది z, ఇది వచ్చేసి 21 వచ్చింది అండ్ 29 అండ్ 20. ఇది వచ్చేసి 29, ఇది 20, ఇది వచ్చేసి x, ఇది వచ్చేసి y. వాడు అడిగింది ఏంది, కాస్ y. అంటే ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నాడు కాస్. సో కాస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కాస్ అన్నప్పుడు అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. దీనికి అడ్జసెంట్ ఏంది 21. సో 21 బై హైపోటెన్యూస్ 29. దెన్ సైన్ ఎక్స్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాడు. సైన్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఆపోజిట్ అనేది మళ్ళీ 21 బై హైపోటెన్యూస్ 29. ఈ రెండింటిని అడిషన్ చేయాలి. 21 బై 29 విచ్ ఇస్ కాస్ y ప్లస్ మళ్ళీ 21 బై 29 విచ్ ఇస్ సైన్ ఎక్స్. అదే అడిగాడు క్వశ్చన్లో. దెన్ యుల్ గెట్ 42 బై 29. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కాస్ టీటా వచ్చేసి అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్, అదే సైన్ టీటా వచ్చేసి ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్. కింది వాటిలో గణిత అభ్యాసన ఉద్దేశాల లక్ష్యాలను గుర్తించండి. ఇక్కడ ఏబిసి, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏబిసి. దీస్ ఆర్ వెరీ బ్రాడ్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్. ఇది చాలా విస్తృతమైన మరియు సమగ్రమైనవి. ఇట్ మే టేక్ 1 year or more time to obtain expected outcome of these mathematics. గణితంలో వీటి అంశాలను ఆశించిన ఫలితాలు పొందడానికి సంవత్సరం అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పట్టవచ్చు. దీస్ మే నాట్ బీ ఈజీలీ అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ మెజర్డ్. వీటిని సులువుగా పరిశీలించలేకపోవచ్చు లేదా కొలవలేకపోవచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్. నెక్స్ట్, the phase in concept mapping where students give new examples with the knowledge gained in mathematics is అభ్యాసకులు గణితంలో పొందిన జ్ఞానంతో నూతన ఉదాహరణలు ఇచ్చే భావన చిత్రీకరణలోని దశ. అప్లికేషన్ ఫేజ్, వినియోగ దశ. నెక్స్ట్, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ రిలేటెడ్ టు మ్యాథమెటిక్స్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ అండ్ యాక్టివిటీస్ దట్ కెన్ బి డన్ విత్ దెమ్. గణిత బోధనాభ్యాస సామాగ్రి, వాటితో చేయగలిగే కృత్యాలకు సంబంధించిన క్రింది జతలను చదవండి. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏబిసిడి, ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. పెగ్ బోర్డ్ కెన్ షో రిపీటెడ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇన్ డివిజన్. గ్రిడ్ పేపర్, టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ కెన్ బి టాట్. జియో బోర్డ్, geometrical shapes can be shown. Abacus, addition and subtraction of decimals can be taught. Next, read the following statements related with teaching and learning plan. బోధనాభ్యాస ప్రణాళికకు సంబంధించిన కింది వాక్యాలను చదవండి. అక్కడ ఆప్షన్ 2 కూడా సరైనవే. ఇన్ ద ఇయర్ ప్లాన్ మంత్ వైజ్ అండ్ యూనిట్ వైజ్ రిక్వైర్డ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ షుడ్ బి రిటన్. వార్షిక పథక రచనలో నెలవారీగా యూనిట్ వారీగా అవసరమయ్యే బోధనాభ్యాస వనరులను రాయవలసి ఉంటుంది. ప్రయర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఫర్ టీచింగ్ ద యూనిట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ ద యూనిట్ ప్లాన్. యూనిట్ను బోధించడానికి విద్యార్థికి ఉండవలసిన పూర్వజ్ఞానం అన్నది యూనిట్ పథకంలో పొందుపరిచే అంశాల్లో ఒకటి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ 4x² - 3x + k = 0 ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ k ఈజ్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, విషయ నిష్ట ప్రశ్న. నెక్స్ట్, arrange the following topics of algebra in sequential order based on their difficulty and logical order to introduced in different classes in concentric approach. కింది బీజగణిత అంశాలను ఏకకేంద్ర విధానంలో వివిధ తరగతులలో ప్రవేశపెట్టడానికి వాటి క్లిష్టత మరియు తార్కిక క్రమం ఆధారంగా వరుస క్రమంలో అమర్చండి. సిఈఏ డిబి, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ సిఈఏ అండ్ డిబి. ఫస్ట్ వచ్చేసి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉండాలి.
సో ప్రాథమిక బీజగణిత భావనలు. నెక్స్ట్ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్, తర్వాత పవర్స్ అండ్ ఎక్స్పోనెంట్స్, ఆల్జిబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీస్, తర్వాత పాలినామియల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇక్కడతో మ్యాథ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సైన్స్. యాజ్ ద కామెట్ అప్రోచెస్ ద సన్, ద లెంత్ ఆఫ్ ద టెయిల్ ఆఫ్ ద కామెట్ ఇన్ సైజ్ విల్. తోకచుక్క సూర్యుని సమీపించే కొద్దీ తోకచుక్క యొక్క తోక పొడవు పరిమాణం పెరుగుతుంది. ఇట్ విల్ గ్రో. ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ మెర్క్యూరీ ఎట్ రెస్ట్ ఇన్ ద బారోమీటర్ ఈజ్ 0. బారామితిలో నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న పాదరసంపై పనిచేసే ఫలిత బలం 0. ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ 1 atmospheric pressure అండ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వెపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ. సాధారణ వాతావరణ పీడనం 1 atmosphere వద్ద నీటి మరుగు స్థానం, నీటి బాష్పీభవన గుపోష్ణము వరుసగా. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ స్టాండర్డ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ వచ్చేసి 375 Kelvin అండ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వెపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చేసి 540 calorie/gram. నెక్స్ట్, ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ 40 m² అండ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ 20 Newton ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ఇట్, దెన్ ద రిజల్టెంట్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఒక వస్తువు యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం 40 m² మరియు దానిపై 20 Newtonల బలం ప్రయోగించబడింది, అప్పుడు ఫలిత పీడనం దీనికి సమానం. మనకు తెలుసు ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా అని. ఫోర్స్ వాడే ఇచ్చాడు 20 Newtons అని, అండ్ దెన్ ఏరియా వచ్చేసి 40 m². సో 2 1s 2 2s 1/2 which is 0.5 Newton/m². Next, the correct expression for the work done by the chemical force to move unit positive charge from negative terminal to positive terminal of a battery. ఏకాంక ధనవేశాన్ని బ్యాటరీ యొక్క రుణ ధ్రువం నుండి ధన ధ్రువం తరలించడానికి రసాయన బలం చేసిన పనికి సరైన వ్యక్తీకరణ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు F into D/Q. Next, in an activity series, metals are arranged in this order of their reactivity. చర్యాశీలత శ్రేణిలో లోహాలు వాటి చర్యాశీలతల యొక్క క్రమంలో అమర్చబడి ఉంటాయి. డిసెండింగ్ ఆర్డర్, అవరోహణ క్రమంలో అమర్చబడి ఉంటాయి. మెటల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇన్ యాక్టివిటీ సిరీస్ ఆఫ్ ది రియాక్టివిటీ. ఐడెంటిఫై ద ఫైబర్ మేడప్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్. కింది వాటిలో పాలిమర్లతో తయారైన దారాన్ని గుర్తించండి, విచ్ ఇస్ నైలాన్. నెక్స్ట్, ద ఫార్ములా ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ CaOCl2. బ్లీచింగ్ పౌడర్ యొక్క ఫార్ములా CaOCl2. నెక్స్ట్, 12 grams of carbon reacted with 32 grams of oxygen and formed 44 grams of carbon dioxide. This is a chemical combination reaction, రసాయన సంయోగ చర్య. 12 grams కార్బన్ 32 grams ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి 44 గ్రాముల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఏర్పరిచింది. C+O2 it forms CO2 which is a chemical combination reaction, రసాయన సంయోగ చర్య. Among the isotopes of an element, these differ in number. న్యూట్రాన్, ఒక మూలకం యొక్క ఐసోటోప్లలో వీటి సంఖ్యలో తేడా ఉంటుంది, న్యూట్రాన్ సంఖ్యలో తేడా ఉంటుంది. రైట్, ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు ప్రోటాన్ ప్లస్ న్యూట్రాన్. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ క్రోమియం. క్రోమియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ విన్యాసము 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 5. దాని అటామిక్ నెంబర్ వేసుకొని ఎస్లో 2 మ్యాక్సిమం, పిలో 6 అలా అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేంతవరకు రాసుకుంటూ పోతే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి 1s2 2s2 క్రోమియంకి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d 5. d ఆర్బిటల్లో 5, ఎస్లో 2 అండ్ పిలో 6. 2 ఇందులో వచ్చేసి 6 అండ్ దెన్ డీలో 5. ఇక్కడ వరకు అటామిక్ నెంబర్ సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, బాండ్ లెంత్ ఆఫ్ HN in NH3 is 1.01 degrees Armstrong. ఇది డైరెక్ట్ బిట్. NH3 అమోనియాలో HN యొక్క బంధ దూరం 1.01 degrees Armstrong. నెక్స్ట్, యూజింగ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ మోర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ క్రాప్ టర్న్స్ ద సాయిల్. ఎక్కువ మొత్తంలో
పంట దిగుబడి పొందడానికి ఎరువులను అధికంగా ఉపయోగించడం వల్ల నేల ఇలా మారుతుంది. అసిడిక్ ఆర్ ఆల్కలైన్, ఆమ్లం లేదా క్షారపూరితంగా మారుతుంది. నెక్స్ట్, ద యూజువల్లీ సీన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ క్రాప్స్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వైట్, బ్లాక్, yellow, brown spots or fluffy powdery coating on leaves this caused by ఫంగస్. సాధారణంగా పంటలు, మొక్కలలో తెలుపు, నలుపు, పసుపు, గోధుమ రంగు మచ్చలు లేదా ఆకులపై మెత్తటి పొడి పూత రూపంలో కనిపించే అంటువ్యాధులు దీనివల్ల కలుగుతాయి, ఫంగస్ వల్ల కలుగుతాయి. నెక్స్ట్, ద ఫస్ట్ మెటీరియల్ దట్ వాజ్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ అపాన్ బై ఎడిసన్ టు బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫిలమెంట్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ వాజ్. ఎడిసన్ చే ఎలక్ట్రిక్ బల్బులో ఫిలమెంట్గా ప్రయోగించబడిన మొదటి పదార్థం ప్లాటినం. ఫస్ట్ టంగ్స్టన్ కాదు, థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఫస్ట్ యూజ్ చేసింది ప్లాటినం యాజ్ ఎ ఫిలమెంట్. నెక్స్ట్, చేంజింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ టు కర్డ్ ఈజ్ డ్యూ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా లాక్టోబెసిలియస్. పాలు పెరుగుగా మారడం ఈ బ్యాక్టీరియా వృద్ధి కారణంగా జరుగుతుంది, లాక్టోబెసిల్లస్. నెక్స్ట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టుడేస్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ హ్యాడ్ variations that were accumulated over years to allow them survive better. This was said by Charles Darwin in his book. నేటి జీవన రూపాల్లో చాలా వరకు వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ వైవిధ్యాలు జీవుల మెరుగ్గా జీవించడానికి వీలుగా సంవత్సరాలుగా పేరుకుపోయినవి అనే విషయాన్ని చార్లెస్ డార్విన్ ఈ పుస్తకంలో చెప్పాడు. ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్, డార్విన్ ఆరిజిన్ థియరీ. నెక్స్ట్, tissues that is responsible for transportation of water and salts from the roots is xylem is responsible, daru kanajalam. Xylem is responsible for transportation of water and salts from roots. Phloem వచ్చేసి ఫుడ్ కి రెస్పాన్సిబుల్, xylem వచ్చేసి వాటర్ కి రెస్పాన్సిబుల్. నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్. కింది వాటిలో స్ట్రైటెడ్ కండరాల యొక్క లక్షణం కానిది. దే హ్యావ్ ఏ యూనిన్యూక్లియేటెడ్ సైటోప్లాజమ్, ఏకకేంద్రిక కణద్రవ్యం కలిగి ఉండటం. ఇది రాంగ్, నాట్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్. కింది వాటిలో స్ట్రైటెడ్ కండరాల యొక్క లక్షణం కానిది. లక్షణాలు ఏమిటంటే శాఖలు లేకపోవడం, దే ఆర్ అన్బ్రాంచ్డ్, దే ఆర్ లాంగ్, పొడవుగా ఉండడం. తర్వాత దే ఆర్ సిలిండ్రికల్, స్తూపాకారంలో ఉండటం. నెక్స్ట్, దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్యాడీ వెరైటీస్ అవైలబుల్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. ఒరిజా గ్లబెరిమా వెరైటీ ఈస్ కల్టివేటెడ్ ఇన్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది వడ్ల రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒరైజా గ్లాబెరిమా రకాన్ని ఇక్కడ సాగు చేస్తారు, ఆఫ్రికాలో సాగు చేస్తారు దీన్ని, ఒరైజా గ్లబెరిమా. నెక్స్ట్, ద వెయిన్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ ద యాంటీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అండ్ విచ్ కలెక్ట్స్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద యాంటీరియర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్. గుండె యొక్క కుడివైపు పై భాగంలో ఉండి శరీరం యొక్క పూర్వ భాగాల నుండి తల మరియు మెడ రక్తాన్ని సేకరించే పెద్ద సిర, సుపీరియర్ వెనా కేవా. ఊర్ధ్వ బృహత్ సిర. నెక్స్ట్, ద నేమ్ ఆఫ్ ద క్రాపింగ్ సీజన్ ఖరీఫ్ అండ్ రబీ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ లాంగ్వేజ్. పంట కాలాల పేర్లు ఖరీఫ్ మరియు రబీ ఈ భాష నుండి ఉద్భవించాయి, అరబిక్ భాష నుండి ఉద్భవించాయి. నెక్స్ట్, వెన్ ఎవర్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఎంటర్ అవర్ బాడీ దే ఆర్ కాజింగ్ ఎలర్జీ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్సెస్. పుప్పొడి రేణువులు మన శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడల్లా ఈ పదార్థాల ఉనికి కారణంగా అలర్జీని కలిగిస్తాయి, నత్రజని వల్ల. నెక్స్ట్, ఇన్ 1857 గ్రెగర్ జోహనన్ మెండల్ started working on the problem of how variations were passed from one generation to other in 1857 గ్రెగర్ జోహాన్ మోడల్ వైవిధ్యాలు ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి ఎలా బదిలీ చేయబడ్డాయి అనే అంశంపై ఇక్కడ పనిచేయడం ప్రారంభించాడు. మొనాస్ట్రీ గార్డెన్, ఆశ్రమ తోట. నెక్స్ట్, ఎ స్టూడెంట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ దట్ వియర్ ఓన్లీ వైట్ లూజ్ కాటన్ క్లాత్స్ ఇన్ సమ్మర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు. వేసవిలో తెల్లటి వదులుగా ఉండే నూలుతో చేసిన దుస్తులను మాత్రమే ధరించండి అని విద్యార్థి చెప్పగలుగుతాడు. దీనికి సంబంధించినది, ఇట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్కి సంబంధించినది. అంటే సమ్మర్లో వైట్ లూజ్ కాటన్ క్లాత్స్ వేసుకోండి అని ఒక పిల్లవాడికి తెలిసిందంటే అది అప్లికేషన్ వల్ల అతనికి తెలిసిందని అర్థం. ఓకే, దెన్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ టీచింగ్ మెథడ్ టు టీచ్ వెరిఫై ద ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్. కటకం యొక్క నాభ్యంతరాన్ని కనుగొనే సూత్రాన్ని సరిచూడడం. దీనిని బోధించడానికి అత్యంత సరైన బోధనా పద్ధతి డైరెక్టివ్ మెథడ్, నిగమన పద్ధతి. నెక్స్ట్,
లర్నింగ్ ద లెసన్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇన్కల్కేట్ ద ఫాలోయింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్. సహజ వనరుల్లో అనే పాఠాన్ని నేర్చుకోవడం విద్యార్థుల్లో ఈ క్రింది విలువను పెంపొందిస్తుంది. ఏ విలువ? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, వనరుల యొక్క సంరక్షణ విలువలను. ఐడెంటిఫై ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంట్రోల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. కింది వాటి నుండి నియంత్రిత ప్రయోగం యొక్క ఉదాహరణను గుర్తించండి. పెరాథ్రాయిడ్స్ కీటక నాశిని వరి ఉత్పత్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుందా? డస్ పైరిథ్రాయిడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రైస్? నియంత్రిత ప్రయోగం యొక్క ఉదాహరణ ఇది. ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్లో దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటింగ్ టు కంపారిజన్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్ అండ్ ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్? ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ యాక్టివిటీ, మైక్రో టీచింగ్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ సింపుల్. సాంప్రదాయ బోధన క్లిష్టమైనది, సాపేక్షంగా బోధన సరళమైనది. నెక్స్ట్, వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ ల్యాబ్ ఇఫ్ బై మిస్టేక్ ఏ పర్సన్ ఇన్హేల్స్ క్లోరిన్ ఫ్యూమ్స్ పర్సన్ షుడ్ బీ మేడ్ టు స్మెల్. ల్యాబ్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు పొరపాటున ఎవరైనా క్లోరిన్ పొగను పీల్చినట్లయితే వారికి దీని వాసన చూపించాలి, అమ్మోనియా వాసన చూపించాలి, ఇన్ కేస్ ఎవరైనా క్లోరిన్ని ఇన్హేల్ చేస్తే బై మిస్టేక్లో. ఓకే, ఇక్కడితో ఈ పేపర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ రిలేటెడ్. ఇన్ కేస్ మీకు వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.